done, huh? Yes. Yes. Takže vítejte, dobrý den. Znovu vás vítáme tady u naší konference Pád vzhůru. A máme tady dalšího hosta, což je náš učitel, jeden z našich učitelů v mužském kruhu, inspirátorů, Holger Heiten. A já bych pozval Holgera Heitena, aby se sám představil. Holger, can you little bit essentially introduce yourself? What is your mission? What you do in Germany and in the world? What is your core message? And so, welcome. Yeah. Hello, everybody. First of all, I'm sorry that I don't speak your language and that I have to speak in English here, which isn't my mother tongue too, but we have Jan who will translate everything for us. Takže Holger vás všechny zdraví a omlouvá se za to, že nemluví česky, bude mluvit anglicky, ale je to moje role, abych to, co Holger bude říkat, abych pro vás přeložil. Yeah. Yes, so my name is Holger Heiten. I live in central Germany in the mountains or rolling hills landscape, beautiful landscape here. And here, together with my wife, for 20 years ago, we founded the Eschwege Institute, and we are specialized on transition phases in human lives, not only for men, for everybody, also for young people. And in this institute, we also train people to do this work, to be a transition mentor, or how to say in English. And also we are counsel trainers and do counsel trainings here a lot. We work with people who go through transition phases in their life, and we train people to do so. That's actually what we do. Takže Holger Heiten vlastně zdraví ze středního Německa, z krásné krajiny, prchoviny vlastně ve středním Německu, kde společně se svojí ženou před 20 lety založili Eschwege Institut a vlastně zaobírají se přechodovými rituály, provádí vlastně muže, ženy, ale i dospívající přechodovými rituály a zároveň učí, jak vlastně provádět přechodovými rituály ostatní a také vlastně jsou to učitelé councilu, takže mají tréninky učitelů nebo respektive facilitátorů councilu. Yes, thank you. Welcome. And how do you perceive, or from your perspective, the male species going through middle-age time? We see in Czech Republic that men really struggle in many ways, looking for a way out or back or going forward or simply orient with difficulty, and this is why we do this conference. So, já říkám, že jak vlastně Holger vidí jak vidí to období toho středního věku pro muže, že my vidíme, že muži jako zápasí určitým způsobem v tomhle věku, chtějí se vrátit nazpátek do mládí, nebo naopak bojují, tlačí sami na sebe, aby byli co nejrychlejší vepředu a tak dále. So, I hope this will stay now. I could talk about it until tomorrow, how I see that, but maybe for this conference, it might make sense to look at some things that happen in almost every human life in this phase of middle age, of midlife.
time. And maybe there are two factors that we can look at. The one is a theory that also in anthroposophy has a major role, and also with the old Greek philosophers, that we change every 7 years in our life. Yeah, and some of you might know the wheel of life, like the Four Shields or other models that work with this medicine wheel or wheel of life. And one way to look at is to in this so-called ZRÁNÍ, so 7-year steps. Yeah, so 2 times 7 years we stay in the south, being kids, yeah, until we turn 14. And then puberty comes, and all the changes that come with puberty. And after that, so after we entered what we call the West in the Four Shield system, yeah, we stay for another 14 years, 2 times 7 years in that phase of life, which ends ideally at the age of 28. Yeah? So, and if you look in your own life, if you look back, if you're older than 28, yeah, then you can ask yourself, what have I done? What big and major change came in my life when I turned 28, plus minus a year, yeah? So in my life, 28 was a major turning. And when you look, yeah, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin, James Dean, and you know, you might have heard of this club of the 27-year-olds. They never got older. They are forever young people because they never turned older than 27. And somehow, if we make it over that border and turn 28, somehow we're through. Yeah. Somehow another kind of life starts. Let's say it's the way of the adult, living as an adult. We take over more responsibility. We might plan to found a family, a home. We start a career, yeah, and all this. Yeah, and that is a very, very interesting time in life. And again, we are 2 times 7 years in that phase. And you can count it yourself. When you turn 42, there's another gate to go through. There's another border we face. Yeah. Okay, I will translate here and leave what happens after 42. Oh, I'm so sorry. Don't worry, I'm taking notes. Yeah. Takže Holger vlastně říkal, že o téhleté problematice by tady mohlo mluvit do zítra. A vlastně jsou určité faktory, určité věci, které se vlastně v životě dějí. Mluvili o tom starý řečtí filozofové, vlastně, že my žijeme, náš život je rozdělen do nějakých úseků. Najdete to taky vlastně v kole života, nebo v medicínském kole, nebo rozdělení vlastně medicínského kola na 4 štíty. A vlastně první 2 sedmiletá období my žijeme vlastně na jihu, vlastně v dětství. V okamžiku, kdy dosáhneme věku 14 let, 2x7, tak vlastně vstupujeme do puberty, vlastně na ten západ medicínského kola. A vlastně tady to období končí za další 14 let, to znamená zhruba v 28 letech. A můžete se možná sami zeptat sebe, jaké jako velké změny se udály v vašem životě v tomhletom období, kdy my vlastně jako se stáváme v určité rovině dospělými. Dostudovali jsme vysokou školu, založili jsme rodinu, vstoupili jsme do práce, možná jsme založili firmu a zaměstnáváme další lidi, takže se v určité rovině stáváme dospělými. A
jsou určité známí lidé, jako Kurt Cobain, jako Janis Joplin, jako James Dean, kteří vlastně zhruba v tomhletom věku zemřeli a vlastně neudělali ten krok a určitým způsobem jsou to hvězdy pro lidi v tomhletom věku, protože vlastně nikdy nezestárli. No a pokud vlastně vstoupíme do té fáze vlastně dospělosti, tak po dalších 14 letech, ve 42, se vlastně dostáváme na práh další fáze v našem životě. Vstupujeme vlastně do další brány, za kterou se nachází další fáze našeho života. Oh, Jan, I'm so sorry, and I'm grateful that you could still catch it. Yeah, I will make it shorter this time. Yeah, if you have ever learned about the circle of life, for example, the 4 shields of human nature, then you know the gate we are facing now is actually the gate of death, where we leave the circle of life. Maybe you like to translate, Jan? OK. Takže pokud vlastně jste se potkali s medicínským kolem nebo kolem života, tak vlastně v tomhletom věku my vstupujeme do brány smrti. But when we think of the 7-year steps, we go 2 times around the wheel, yeah, to make it really make something visible that is very important, the steps of growing. A vlastně tady v tom modelu toho medicínského kola my vlastně v každém tom období strávíme 2x 7 let, aby jsme vlastně se skutečně mohli v tom období naučit to, co bychom se naučit, nebo to, k čemu jsme pozváni se v něm naučit. So at the age of 42, we actually not necessarily die fully, but something in our life, most of the time, needs to die. Takže tady v tom věku 42 let, to neznamená, že my zemřeme, ale znamená to, že něco v nás potřebuje zemřít, potřebuje odejít vlastně z našeho života, potřebujeme něco nechat za sebou. Many of us in this time get separated, they quit their job, they start somewhere else, all over new, they find a new love, they find a new profession, a new reason to live. Já se směju, protože to, co Holger potkávám já ve svém životě, mě je teda 43, ale to, co vlastně se stává v tomhletom věku, je, že my odcházíme z práce, opouštíme vlastně svoje dlouholeté partnerky nebo partnery a vlastně zároveň začínáme něco nového, vstupujeme do nového partnerského vztahu nebo profesně někde začínáme, někde vlastně začínáme od nuly. Znova. Yeah. And in order to invite this new stuff into your life before some of the old that you have lived until that moment has to die. And that's the painful part of it. Takže pokud vlastně, abychom udělali místo pro něco nového v našem životě, tak něco, co v něm bylo doteď, tak potřebuje zemřít, odejít. My to potřebujeme propustit. A to je ta bolestivá část pro nás v téhle změně. And there's another reason behind it. I said there are 2 aspects I would like to look at. There's another reason why it is this time in our life that something has to die. Most of the time, not always, but sometimes. A Holger vlastně mluvil o 2 faktorech, které jsou ve hře, takže teď se dostaneme k tomu druhému. Proč něco často, ne úplně vždycky, ale často musí v tomhletom období v našem životě zemřít? For those of you who love to think in ways of astrology, there is another way to look at it.
A pro ty z vás, kteří mají rádi astrologii, existuje jiný úhel pohledu, ze kterého se na to můžeme podívat. You might know that the exact time of your birth and the place where you get born are the factors that an astrologer need to make a horoscope of your life. And that horoscope can tell something about what for did you come this time? What is your soul task to do here? A možná víte, pokud se zajímáte o astrologii, že vlastně na základě přesného času a přesného místa narození pro vás někdo může připravit horoskop váš, který vám může poskytnout informaci, proč jste na tenhle svět přišli, jaká je vlastně mise vaší duše v tomto životě. And it's again very interesting to look at your own life if that what I tell now might have happened in your life too. A je to vlastně zajímavý způsob, jakým se podívat na svůj vlastní život, se kterým i vy jste se mohli potkat. Because there's a phenomenon that the astrologer called the lunar node, or in German we say Mondknoten. And this phenomenon is all about that after every 18 years, 7 months, and 9 to 10 days, the very same star constellation is there again, exactly as it was at the moment of your birth. I'm sorry, my son needs to go to the toilet. I need to interrupt this. Sorry. Yeah, that's cool. Good reason. Jo, takže já to přeložím. Holger říkal, že vlastně v astrologii jednou za 18 and a half year, you say? Yeah, 18 years, 7 months and 10 days. 18 let, 7 měsíců a 10 dní se vlastně astrologicky znovu poskládají. Ta konstelace se poskládá úplně stejně, jako byla při našem narození. So the constellation comes again into the same place when it was when we was born. Yeah, right. Exactly. So in other words, every 18 years, 7 months and 10 days, we got reminded on what for we came here. Takže jednou za 18 a 7 měsíců, 18 let a 7 měsíců jsme znovu rozpomínáni a vyzváni k tomu, aby jsme se rozpomněli na to, proč jsme na ten svět přišli a s jakou misí jsme na ten svět přišli. Okay. Sorry, guys. Great father. Jsme jeli dál, takže jedeme dál. Okay. So, we can also say after you're born, you have 18 years, 7 months and 10 days to forget about what for you came here and what your soul task is all about. Takže vlastně v rámci těch lunárních nodů máte 18 let, 7 měsíců a 2 dny, během kterých vlastně vy můžete zapomenout na to, proč jste sem přišli. And when we are around 19 years old, it isn't such a big thing because we are busy leaving our parents' house, find our own way, and the question we sit with is, what for will I get free? A v 19 letech to nemusí být až tak zásadní, protože jsme ve věku, kdy vlastně se snažíme opustit, vlastně postavit se na vlastní nohy, odejít od našich rodičů a ta otázka, kterou tam vlastně, se kterou se můžeme potkávat, je, co mám udělat, abych byl svobodný. But when the second lunar node comes, when the second Mondknoten comes, we are in our 38th year. Ale když se vlastně dokončí ten druhý lunární cyklus,
tak je nám 38 a to už je jiný příběh. Yeah. And in that time, we got reminded again, who are we deeply in us? What is the original reason why we came here? What is our soul task? A v tomhletom věku vlastně přichází moment, kdy my si potřebujeme znovu připomenout, kdo vlastně skutečně jsme, proč tady jsme a co je to poslání naší duše, proč jsme přišli tady do toho života. For those of us who are always very honest to themselves, to the small inner voice that is guiding us, yeah, the voice of our soul, let's say, yeah. For those people, sometimes this lunar node isn't even feelable. It's just a day, yeah, and no problem, yeah. Pro lidi, kteří jsou vlastně sami k sobě upřímní a jsou v kontaktu vlastně, naslouchají hlasu své duše, tak to vlastně nemusí být až tak zásadní. Může to být jenom další den v jejich životě. Yeah, but those who haven't listened to that inner voice betrayed themselves, made very bad, solutions for themselves. They didn't listen, actually. For them, this can be a very hard time because the lunar node is known as something that is really shaking you up, yeah, and asking you, wake up, remember, yeah, remind yourself, what for did you come? Wake up and go for it now. Ale pro ty, kteří vlastně tomu hlasu vlastní duše nenaslouchali a vlastně nejednali v souladu s ním a dělali věci, které vlastně s ním nebyly v souladu, tak můžou cítit, že tenhle ten lunární cyklus vlastně jimi otřásá a zažívají to jako velké vlastně otřesy, aby se zbudili, aby vlastně znovu si připomněli, proč tady vlastně jsou, proč žijou ten život, který žijí. But I'm pretty convinced that these are two very important factors why the time between our 38th year on this planet until we turn 42 is very full with such questions. Who am I truly? What is my true path in this life? What do I have to do to have the feeling I lived my life and I didn't miss it? A proto vlastně tyhle ty dva faktory jsou ve hře a jsou za tím, že v tomhletom období 38 až 42 let my jsme hodně v kontaktu s těmihle otázkami. Jako, proč tady jsem? Co skutečně ve svém životě mám dokázat? Jak mám žít, abych měl pocit, že skutečně žiju svůj život a nepromarnil jsem ho? And that's a classical time where our work then enters in form of, for example, modern forms of very archaic rites of passage rituals. We call it vision quest. That is one of the things we do, but also smaller versions of that are possible, just to help somebody, yeah, to deeper understand what does the universe, what does the life itself ask from me now, and what do I have to let die and let go of, and what is it I can open the doors now for and enter into something new. You can have it as a long crisis in your life, and with the help of such rituals, it can be a short period, painful, but it brings a lot of clearness into your life. Mm-hmm.
A v tomhletom období vlastně nás může podpořit rituál, kterým vlastně Holger provádí. A můžete se s ním potkat i v mužském kruhu a to je vlastně Vision Quest, anebo jeho menší formy, které nejsou tak časově rozsáhlé, což je vlastně přechodový rituál, který umožňuje hlubší porozumění tomu, kdo jsem, proč jsem tady na tom světě, co mám vlastně udělat, abych žil svůj život, co život ode mě potřebuje, co potřebuje život ode mě, abych do svého života pozval, co má život po mně chce, aby v mém životě zůstalo a co vlastně mám nechat za sebou. A tohleto období může vlastně být obdobím jako dlouhé a vleklé krize, ale s podporou vlastně tady toho rituálu to může být sice složité, náročné, bolestivé období, ale může být vlastně krátké. Může tento rituál zkrátit vlastně tu délku téhleté krize. Yeah, this is what I have to say about this time in life that we sometimes call midlife crisis. And I would also love to talk about another time in our life when we could also call it a kind of midlife crisis. But I don't know if there are any questions to this so far. Přeložím. A tohle je vlastně jako to období, ve kterém my prožíváme, tady tu krizi středního věku, ale zároveň vlastně Holger by chtěl mluvit ještě o dalším období, které vlastně přichází do hry v souvislosti s tímhletím tématem, ale vlastně otevřel prostor zda k tomu, co řekl z naší strany, nejsou nějaké otázky teď. Just confirmation, not questions. Yeah. So from myself, I just confirming here. I'm sitting here and I'm saying yes. Yes. Yeah, we all know it. Yeah. Yeah. So for me, this is my blood, and but the very important point which I reflect, which Holger says, is that the rites of passage rituals, well-leaded rituals, condensate or make it shorter, help integrate feelings, emotions, and empathize and look and feel who am I and where I am going and be more authentic with yourself. So this is just very effective tool, which very effective tool. Which you say this word archaic, which in our language, archaicky, it means something a little bit wrong, a little bit like old, very old, not functioning. Yeah. Archaic car. But this wisdom, this is like, I call it timeless wisdom. Yes. Timeless wisdom. And I ask Jan to translate me if possible. OK. Takže Zdeněk vlastně chtěl není to otázka, ale je to vlastně potvrzení toho, co Holger říkal, protože pokud vlastně vás někdo provádí Vision Questem, přechodovým rituálem, dělá to dobře, tak vlastně v určitým způsobem jako skondenzuje emoce a pocity, které vlastně jsou spojené s tou změnou do toho vlastně přechodového, do toho prostoru vlastně prahu v přechodovém rituálu. A proto vlastně to je tak efektivní nástroj v souvislosti vlastně s tímhletím přechodem. A v češtině slovo archaický, protože Holger ho zmínil a já jsem ho nepřeložil, a zde se k němu teď vrátil, tak vlastně slovo archaický v češtině má takovou příchuť toho, že to je jako staré, nepotřebné, ale zastaralé, že už to vlastně jako se to přežilo, ale vlastně Vision Quest a přechodové rituály je moudrost, která vlastně
přesahuje, nemůže zastarat vlastně. Je to věčná moudrost, která vlastně platila před mnoha generaci, ale platí zároveň stále, i když to může být prostě věc, kterou jsme dělali opravdu dlouho, ale je vlastně stále přítomná a stále v našich životech potřebná. So we are really open to hear another stage you want to share. Yeah. For me, as I just turned 57, sorry. 57, that would be good. No, 57. This, what I'm talking about now, is of course much more important. Takže vlastně a teď zde někdo otevřel ten prostor pro ten další krok a Holger říká, že vlastně vzhledem k tomu, že je mu 57, tak je to něco, co pro něj vlastně je důležité mluvit o tom. Because if you go on now from 42 and again add 2 times 7 years, you have the age of 56. Protože když vlastně dál žijete, 42 rokům, připočítáte 2x7, tak se dostanete k 56 letům. You stand in front of a gate, and if you're able to visualize the 4-shield system now, it's the same gate you once came through when you enter the circle of life as a baby. It's a gate of birth. Protože pokud teď si představíte vlastně medicínské kolo nebo kolo života, tak stojíte před bránou, kterou jste už jednou ve svém životě prošli, protože tohle to je vlastně brána zrození, kterou jsme prošli všichni do našeho života, když jsme přišli na ten svět a narodili se. So for the first time in your life, you have lived full circle, all 4 qualities of the wheel you've been through. Protože vlastně když vstupujete do téhleté brány, tak už máte za sebou celý ten cyklus. Prošli jste vlastně celým životem a všeho těmi 4 nebo kvalitami těch 4 vlastně fází životních. So that's why from this moment, the earliest moment in life is 56. For many people, it's a little later, yeah, because most of us are still working hard at that age, yeah. But the most earliest place for it, 56, we start the second journey of our life. Takže tady v těch vlastně 56 letech a pro některé vlastně lidi v naší společnosti to může být trošku později, protože vlastně ještě pracují, jsou úplně vlastně zaujati svojí kariérou a svojí prací. Ale je to vlastně brána, skrze kterou my vstupujeme vlastně do našeho druhého životního cyklu. And this is a universal concept of looking at a human life. You find it in almost every culture, in the Hindu tradition, in the Christian tradition, in the Islamic traditions, and with the old Greeks and everywhere, you find this idea that there are 2 journeys in a life. Mm-hmm. A je to vlastně univerzální myšlenka, kterou sdílí různé kultury. Potkáte se v tím hinduismu, v křesťanství, v křesťanské tradici, v islámské tradici. Mluvili o tom staří řečtí filozofové, že vlastně my máme 2 životy fakticky, nebo 2 velká životní období v našem životě. So, and in all these traditions, it's more or less the same thing they tell about it. And what they say is the content of the first journey in life is always finding out who am I and what is my task on this planet. And then when you figured out that, create the structures that it needs
to fulfill this task of your life. Takže vlastně, když my poprvé procházíme tím vlastně naším kruhem života, tak vlastně náplní té první cesty, tím kruhem, je porozumět tomu a přijít na to, kdo jsem já a jaké je moje poslání na tomhletom světě a vytvořit vlastně vnitřní struktury, které nám umožní naplnit tohleto poslání. And the content of the second journey of life is totally different to that. It asks from us to let go of our career, to let go of striving for more power, influence, and so on, but rather give away everything that you have become on your first journey and everything that you have learned on your first journey in order to serve your people. A náplní vlastně té druhé cesty životním cyklem je jiný než tom prvním. A je to vlastně, my jsme pozváni naším životem k tomu, abychom vlastně se vzdali naší kariéry, vzdali se, nechali za sebou naší touhu po moci, po vlivu a po bohatství. A vlastně to, co jsme se naučili během té naší první cesty tím životem, abychom vlastně to předali a sdíleli s ostatními. To me, a certain story makes it very clear. We all might know of Odysseus. I don't know, that's the way it's pronounced in English, isn't it? Odysseus. So he went on his first journey, and he was 10 years of his best years he spent in Troy fighting as a warrior. And another 10 years he was with his men on a ship, facing a lot of adventures, fighting against monsters and everything, and he got totally lost. He lost all his men, and only he alone survived. And after all these years, he came back to Ithaca, his kingdom, his island, his home island, where his wife and his son were still waiting for him. Mm-hmm. And for most of us, it's a happy end story. He came back and everything was good, but that's not true. Most people miss out a very important part of the story, because already during his Odyssey, the first 20 years after he left Ithaca, he already has been told that whenever he would make it back to Ithaca, he need to go for a second journey. Mm-hmm. A možná znáte příběh Odysea, který strávil vlastně 10 let z té části života, kde byl v plné síle, tím, že bojoval jako válečník v Troje, a potom, co Troja padla, tak vlastně strávil dalších 10 let na cestě nazpátek do Itaky, kde vlastně jeho syn a jeho žena stále vlastně na nich celých těch 20 let vlastně čekali. A on by to mohl být vlastně v určité rovině happy end, ale spousta z nás vlastně míjí tu část příběhu, že vlastně Odysseus vždycky, když uslyšel nějaké proroctví o svém návratu, tak vlastně to proroctví znělo tak, že on bude muset vlastně začít v určité rovině znova a nechat všechno staré za sebou. A vlastně Odysseus během té cesty ztratil vlastně všechno, co si odvezl. On se vrátil vlastně do Itaky sám.
I hope this holds for a while. Thank you for translating. I was again very long, I'm afraid. This second journey was foreseen for him. Yeah? A wise man told him that he has to do it. Tahle ta druhá cesta vlastně mu byla předpovězena. Vlastně proroci, moudří muži předpověděli, že bude muset tu druhou cestu vykonat. And the moment when he came back to Ithaca somehow is very metaphoric for how we all more or less feel in that stage of our life. A když se do Ithaky vrátil, tak vlastně je to určitá metafora pro to, jak my se cítíme v tomhletom období našeho života. Because he really, really would have loved to find another team of men, a new ship, and would have sailed off again for new adventures. Aha. Protože vlastně jemu by se moc líbilo, kdyby si vzal loď, našel na ní posádku a znovu se vlastně vydal na další cestu za dobrodružstvím. But that wasn't meant to be. He was asked to do something very different. Ale to se nemělo stát. On byl pozván tomu, aby udělal něco zcela jiného. The task he had to do was to take how do you say, a rudder, a paddle, yeah, from wood. A to, k čemu byl pozván, bylo, aby vzal pádlo. And then do something very boring for an adventurer like him. He had to go inward, Ithaca, where there is a valley where people live that never ever in her life have left her valley. They always lived there as farmers. Aha. A vlastně musel se vrátit do Ithaky, do údolí, kde stále žili lidé, kteří tohleto místo nikdy neopustili. And the task was he had to walk as long inwardly as the moment comes, somebody walks towards him, asking him what he is about to do with the spade on his shoulder. Okay. A on vlastně byl pozvaný k tomu, aby šel s tím pádlem nebo s lopatou vlastně, spade, tím údolím tak dlouho, dokud se ho někdo nezeptá, co s tím rýčem, lopatou, pádlem bude dělat. It's a very metaphoric story because what it says is you have to go inwardly, not outwardly anymore. You go inwardly so far, so deep, until you reach a place where the things of the outer world, in that story, the things of the coast, aren't known at all. They had never, these people have never seen a paddle or a rudder. Uh-huh. They can only see a spade. Yeah, so we have to go as deep as that story tells. Aha. A vlastně tohle je metafora pro cestu, kdy dovnitř do nás vlastně tak hluboko, kde všechny ty věci toho vnějšího světa zmizí. A v tomhletom příběhu je to metafora, že on se vlastně vydal z pobřeží, dal si na rameno pádlo a vydal se do vnitrozemí, kde ale nežil nikdo, kdo by viděl moře, takže vlastně v tom nemohli vidět pádlo, ale museli v tom vidět prostě nějakou jako lopatu. Takže on se dostal vlastně na místo, kde všechno z toho vnějšího světa přestalo existovat a přestalo být důležité. And now comes the most crazy part of the story, because the task he had to do was in that moment or on that spot where he would meet that farmer, he had to sacrifice 3 animals. Aha, a teď přichází ta nejbláznivější část tady toho příběhu, je, že vlastně, když došel na to místo, kde se ho někdo zeptal, farmář se ho zeptal,
vlastně kam jde a co s tím pádlem bude dělat, tak tady musel obětovat 3 zvířata. Musel udělat oběť. And it's again very metaphoric, because the first animal is a wild boar, a courageous wild boar. A tady je to opět velmi metaforické, protože to první zvíře, které musel obětovat, je vlastně divočák, divoké prase, které je odvážné. Jeho rys je odvaha. And the others, I'm afraid I don't know the English word exactly, but it's a bull, the second one, and the third one is this wild sheep with this big horns. Yeah? A to druhé zvíře byl býk a to třetí zvíře, podle toho, jak to Holger popsal, tak já bych to pochopil jako muflona. Divoká koza s velkými zatočenými rohy. Yeah. And these are symbols for the ego-driven forces in that younger man, Odysseus, that made him go for all these adventures in order to get famous, yeah, and a big man, and today we would say career, yeah. A tyhle ta 2 zvířata představují vlastně síly, které vychází z našeho ega, které byly důvodem, protože vlastně se na tu cestu vydal. Vydal se na cestu, na které se měl stát velkým mužem, slavným mužem, vlastně v řeči, naší moderní řeči, na kterou se vydal, aby udělal kariéru. No. He has to sacrifice this ego-driven forces in him in order to become the new king of Ithaca. Yeah, because if he really wants to become a good king for his people, it shouldn't be about career and things like that anymore, to become famous and all this. No, he wanted to become a servant for his people. A ten důvod, proč vlastně byl pozván k tomu, aby obětoval tyhle ty síly, které mají vlastně zdroj v egu, je, aby se mohl stát novým králem Ithaky. Aby vlastně se vzdal tady té části v sobě, která to vnímá jako kariéru, a byl vlastně připravený to přijmout jako službu a stát se vlastně jako král sluhou svého lidu. So one moment, it's again a camera. So I hope this stays for a while again. Yeah, and he did that. He sacrificed his 3 ego-driven forces, and after that he became the new king of Ithaca. But it was only because he did it. And it's such a beautiful metaphor of what life asks from us when we get older than 56. Yeah, that we at least start thinking of how can we let go of these forces, and how can we be of service with all we became as a man, and with all that we have learned of service for our people, for a higher task. A vlastně je to metafora, protože Odysseus musel obětovat tyhle ty 3 vlastně síly, které mají zdroj v jeho egu, aby se stal králem. Bez toho by se vlastně králem nestal. Takže tohleto období našeho života v tomhletom období přichází vlastně pozvání, abychom my udělali totéž. Abychom vlastně se vzdali sami sebe v určité rovině ega, tady těch sil, které mají vlastně jako svůj zdroj v našem egu, a abychom vlastně se začali ptát, jak my můžeme být, jak můžeme sloužit ostatním,
a to skrze vlastně sdílení našich zkušeností. For me, the beauty of this story is that it gives us a new sense in our life, even when we grow older. We are not only old and nobody needs us anymore. No, now the most important part of our life can start. A je to vlastně jako velké pozvání, protože v určité rovině přichází nový smysl našeho života. Nejsme už jenom vlastně, že se na to dá dívat tak, že jsme prostě jenom staří, ale je to spíš o tom, že nová mise nebo nové poslání pro ten náš život se vlastně otevírá. The other side of the coin, of course, is it asks something from us. A druhá strana mince je, že to od nás něco potřebuje. In my personal life, the last few years has been the most humbling years in my life. Těch několik posledních let v Holgerově životě byly nejvíce ho vedli vlastně k pokoře v jeho životě. Byly určité vedli k pokoře. I experience, and I think a lot of other people do experience the same thing. We reach the edge, we reach the border to which we could still do so many things only because of our will, because of our abilities and skills and our power. But then we face like a door without a handle. We cannot open it with our will, with our power, with our skills. No, we cannot go any further with that. With that idea of way of living. No, we need to humble. We need to humble and say, now I get a little religious maybe, but the anonymous alcoholics, the first 3 steps of the 12 steps program say, more or less, I can't. Second step, God can. Third step, and I think I let him. This kind of humbleness that I, maybe for the first time in my life, I ask for help. That is what is asked here. And especially for men who are very proud of what they have achieved in their life. It's hard to learn that. A my se vlastně v tomhletom období se dostáváme na hranici a předtím, než jsme se na ní dostali, tak vlastně my jsme byli schopní věci zvládat díky síle naší vůle, díky našim schopnostem, dovednostem, díky naší síle. Ale teď se vlastně dostáváme ke dveřím, které nemají kliku. Které vlastně nemůžeme skrze svoji sílu vůle, skrze svoji sílu, skrze svoje dovednosti otevřít a potřebujeme vlastně v sobě najít pokoru. A Holger vlastně zmiňoval anonymní alkoholiky a vlastně cestu, 12krokovou cestu. A ty první 3 kroky vlastně jsou já nemohu. V tom kontextu já se nemohu zbavit svojí závislosti. První krok. V druhém kroku je Bůh může. A 3. krok je vlastně já ho nechám to udělat. A tohle je vlastně určitý druh pokory, který my potřebujeme v sobě najít. A pro Holgera to bylo období, kdy vlastně potřeboval požádat
někoho ve svém okolí o pomoc, potřeboval se naučit říct si o pomoc, což pro muže, kteří jsou, řekněme, velmi hrdí, obzvláště pro muže, kteří jsou velmi hrdí a vlastně spoustu věcí ve svém životě dokázali, to může být velmi, velmi složité. That's all I can say to this subject. Yeah. Wow. It is so essential and important to hear like this. Yeah, it's just like enough. No. Enough. I would love to say it's important to remind us on this, because deep inside we all know this, but we need each other to remind each other on this stuff. Yeah, exactly this point. This story about Odysseus touched me a lot. Thank you for it, because I see also myself, but also my clients, especially men who is entering these 50s, after 50s, bit, and starts and fighting with this pig and with this buffalo and with this bull, and trying to tell him, be strong and go on. And there is some kind of fight with these three powers. Yeah, also that man is struggle, yeah, and trying to tell them, go on. Přeložím to jenom. Vlastně Zdeněk říkal, jak esenční to je, jak moc ho to oslovuje. Holger na to reagoval, že tohleto my to vlastně někde v sobě hluboce cítíme a zároveň potřebujeme někoho dalšího, aby nám to připomínal. A Zdeněk potom vlastně reflektoval, že v jeho terapeutické praxi se potkává s lidmi, především muži, vlastně v 50 letech, padesátníky, kteří vlastně tam, kde Odysseus obětoval ty 3 zvířata, tak oni vlastně s nimi bojují a snaží se je vlastně donutit k tomu, aby dál vlastně pokračovali, aby dál jako žili, aby byli dál vlastně silní, a je tam prostě boj v tom. And they mostly burn out. They burned out, yeah. So they feel empty emotionally or physically burned out or mentally burned out, or they don't feel any meaning of what do they do. And this doesn't matter how much money they have. I just remember one client just last week, he was sitting here exactly in this point. Just I have so much money, but what? Who am I? Where I am? Where I go? What I feel? I don't know. I'm burned out. Yeah, and I want to be strong again, Zdeněk. Yeah. Takže to vlastně, co přichází, je vyhoření a vlastně chtěli by být muži v tomhletom, nebo někteří z mužů tady v tom období chtějí být znovu vlastně jakoby silní, ale když na to tlačí, tak vlastně přichází vyhoření, protože na to tlačí a nepřináší to žádný výsledek a vlastně ptají se po smyslu, proč tady vlastně jsou, pro smyslu vlastního bytí. A vůbec v tom nehraje roli, kolik peněz vydělali anebo vydělávají. And because the mainstream society doesn't offer any like nápověda, jak se řekne nápověda? Any hints? Yeah. Or anything. It's just stay young, stay powerful, and go on. So they are so disoriented. They are so like, what to trust to is just a really spiritual way for me. No. Because there is no any more context. This is why we do this conference. These words is so important to remind, because in mainstream there is nothing about it. Protože vlastně většinová společnost mainstream vlastně
nemá žádnou nápovědu. Vlastně nemá žádnou funkční nápovědu pro ten věk, protože to, co vlastně říkají, je znovu buď silný, zůstaň prostě jakoby mladý, věčně mladý, ale ono to nefunguje v tomhletom věku. At the Eschwege Institute, we have the so-called Elders Initiative. So in all our trainings, we invite 2 elders. What are elders? We say 60 plus years old. Yeah. And they can take the training for no money. And in return, together with us, they do research about how does this old, almost forgotten role in our society, the role of the elders, function in a modern society. How do we approach such elders, and how would a new elder in this time react and speak to younger people? This is what we do some research about, and I think one of the biggest loss we have in the modern times is not only that it's not nowhere it's quiet anymore. The other is that we have no elders anymore. Yes. To, co vlastně ještě bych chtěl dopřeložit k tomu, co říkal Zdeněk, tak je vlastně to, že v tomhletom věku, když vlastně jsou muži pozváni k tomu, aby byli jakoby vstoupili do spirituality, tak tam přichází otázka já a spiritualita. A vlastně Holger mluvil o tom, že v Eschwege institutu mají vlastně iniciativu, program pro vlastně muže a ženy, kterým je 60 a více let, kteří vlastně mohou participovat v trénincích, které vedou, a potom vlastně pomáhají s výzkumem a vlastně společně se snaží přijít na to, jakou roli mohou muži a ženy v tomhletom věku 60 plus hrát v naší moderní společnosti. Okay. And this is the life. Yeah. A tohle je život. Tady právě vidíte život. Holger, we are so grateful that you make time for us and for men in Czech Republic to share your essence and your wisdom. This is very beneficial, and we are really thankful. Thank you very much. Díky Honzo, taky tobě. Thank you, Jan, for super high quality translation for the skvělou, which is now looks like has been finished. Yeah, thank you for that. Děkuji za pozornost. Já končím, abych to tady úplně nerozstřelil. A to tady patří, tenhle ten pohled. Přesně. Yeah. Thank you for this opportunity and have a great conference together. Yeah. Díky, Holger. Thank you. I will stop the recording. Yes.